Alah, dia orang ni lambat lagi ke? Dah pukul berapa ni? Kita punya perjalanan ni jauh lagi ni. Apa dia orang ni solat tahajud ke pada petang ni? Itu dah lah petang-petang lapar. Macam ni nasib baiklah ada donat ni. Tapi sikit dah tinggal ni ha. Ya Allah. Malina lapar ke? Ingat ni? Ni ya Allah ni penuh dengan garam dengan gula sedap tu betul-betul. Dia nak lah tu. Sikit lah tu Mila dah nak engkau sikit dia macam. Aku ada bawa snack food untuk anak aku, okey? Ni dia. Favorite Amalina all times kan? Kau suap je dia yang ini. Senyap teruslah anak aku ni. Amalina. Biskut apa Bella? Engkau bagi ke anak engkau ni macam pelik je aku tengok. Tak pernah lagi aku jumpa biskut macam ni. Tapi anak engkau suka aku tengok. Dia tak cukup lagi. Bagi. Cepat lapar budak tu. Inilah dia biskut homemade. Tanpa garam, tanpa gula, tanpa bahan pengawet. Untuk mak-mak nak makan pun sesuai. Untuk orang yang nak berdiet macam kau yang ada kecil manis ni pun sesuai. Cuba kau rasa sikit. Ya kan ni orang tua pun boleh makan ni. Yang untuk aku ni pun boleh makan. Aku try sikit lah. Senang juga lah. Kalau macam ni untuk orang diabetes macam aku ni boleh diet lah kan. Jadi aku terpaksa lah tinggalkan dulu punya donat ni. Kurang lah aku lepas ni kan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Siapa yang dah ada, saya nampak Syikri Masri as usual, my top student. And New Cuma juga ada, Alhamdulillah. Siapa lagi yang ada? Jangan segan, jangan malu, sila komen, okay. As well as kalau rasa kenal sesiapa ataupun diri sendiri pun ada asma ataupun anak-anak ada asma, kawan-kawan yang mana kita kenal ada condition ni, share supaya diorang at least dapat kita share sedikit manfaat untuk diorang, mana tahu membantu, mana tahu ada new information, new education yang diorang tak tahu dan mungkin boleh membantu diorang. So how is everyone hari ni? Okay tak? Syikin, waalaikumsalam. New Cuma pun ada ni kan tadi. Hello New. How are you? Okay, so siapa lagi ada? Saya nampak 5 mata ni komen. Okay, kalau ada soalan, kalau ada benda yang sebelum ni tak berapa pasti atau sure about asthma, lupa. Mana tahu ada ibu bapa yang mungkin mengalami kondisi ni juga. Jangan segan, jangan silut to put your questions in the comment, okay? Alright, basically kita dah selalu sangat dengar lah perkataan ni. Cuma yang pastinya kalau dulu orang cakap biasanya kalau mak ayah ada dan anak-anak pastinya adalah. Tapi mungkin ramai yang tak tahu bahawa biasanya kalau contohnya ada eczema masa kecil, ada ke barangkalian later in life untuk develop asthma. So nak kata saya ni unlucky tak boleh juga nak cakap, sebab kita kena faham setiap apa yang Tuhan bagi kat kita tu sebagai orang kata ujian, dan ujian tu biasanya kena bersyukur jugalah. So saya setakat yang saya tahulah, mak dengan abah memang tak ada. Tapi sebelah mak, my own arwah nenek, maknanya my maternal grandmother, memang ada orang kata asthma lah. So bila dah kita kata ada dalam generation tu, macam kita dah bercakap pasal epigenetik sebelum ini,
maknanya ada beberapa faktor di dalam, orang kata masa saya, besar kemungkinan masa saya sebagai orang kata just a small ovum dalam my mother's womb. Saya minta maaf lah sebab construction dekat sebelah office ni dah start balik. So I'll try to project my voice in between. So kalau terasa macam saya menjerit tu minta maaf. Okay, selingan sekejap. Okay, as I mentioned, so my arwah mama memang tak ada asthma. So somehow bila dah tahu information ni, so rasanya macam bukan nak kata menunggu seolah-olah macam saya kena, tapi kita berjaga-jaga. Okay, asthma bukanlah penyakit, sebab setiap orang kata penyakit dia adalah condition. So kita kena cuba ubah mindset kita supaya jangan mengingat bahawa kalau ada asthma itu adalah penyakit. It's actually a condition, okay? And condition ni biasanya boleh on dan boleh off. So antaranya as I mentioned tadi, genetik lah. So kalau memang dalam kita punya asthma ni termasuk dalam golongan condition yang sama dengan eczema, cuma the mechanism of attack tu is different. Dia sebenarnya adalah satu cara untuk badan kita bagi tahu there is something attacking you. It's the same as kalau macam kita dah bincang pasal eczema sebelum ni, iaitu eczema is to boil up. So maknanya untuk asthma ni, dia bila rasa badan macam dia attack, so dia akan constrict kita punya airflow lah, lungs punya airflow lah. So daripada situ you akan tahu when it is a condition yang ada on and off, that means ada trigger. But I just want to share sebenarnya what really happens bila gradually orang kata leading up to asthma attack ni. Let me just share the screen. Okay. Sekejap ya. Okay, as you can see, now a normal airway kalau you tengok dia punya apa orang kata the circumference tu, airway tu agak besar lah. Maknanya kita senang untuk bernafas. Okay, untuk orang yang asthmatic ni ataupun memang dah develop an asthma attack, so the chances of another attack tu memang orang kata high chance lah. So dia punya wall, orang kata asthmatic airway tu dia macam constricted, maknanya macam ketat sikit. Okay, so the keyword yang kita nak tengok ni, as you can see here, is inflame. Maknanya benda yang trigger ni biasanya adalah inflammation. So apa sahaja yang menyebabkan inflammation dalam badan, okay, akan menyebabkan attack. So it's either you get eczema, or you get asthma, or you get even pain, so sakit sendi pun inflammation juga, ataupun pernah dengar gergatar atau urticaria. Okay, like myself, I have urticaria. Urticaria ni dia macam kena gigit nyamuk. Okay, dia akan macam nak kata melepuh. Kalau melepuh tu dia ada air kat dalam dia, dia bukanlah macam orang kata macam bintat. Okay, so dia akan naik secara tiba-tiba. So macam nyamuk tak gigit apa tak gigit, so dia akan naik secara tiba-tiba on the surface of the skin. So depends lah, kadang-kadang naik kat muka, kadang-kadang naik kat lengan secara tiba-tiba. Okay, so in an asthma attack, going back to the gambar rajah ni, as you can see, makin lama bila badan trying to tell you that hey, hello, you dah encounter ataupun you dah makan ataupun you dah touch ataupun you dah breathe in ataupun you stress ataupun you overstress your body through exercise, okay, now I'm going to start the attack. Which is dia akan makin lama makin constrict dia punya airway tu sampai sangat, orang kata sangat kecil dan susah untuk bernafas. So sometimes antara petandanya lah is wheezing. Okay, susah bernafas biasanya it starts with dry cough. So anak saya yang bongsu sekali,
Actually the first one and the third one, okay, first one ada semput tapi very mild, okay. The third one masa kecil dulu memang kita dah tahulah bila dia ada eczema masa dia baby. So growing out to 2, 3, 4, 5, 6 years tu kita dah boleh, orang kata macam apa dia? Kita dah macam orang kata dah get ready lah, bukannya minta tapi kita dah aware yang kebarangkalian untuk dia dapat asthma tu sangat tinggi. So it is not something yang saya rasa macam not something I am looking forward to tapi terpaksa hadapi, okay. Let's just look at the questions first ya. Macam mana nak tahu kena asthma? Okay, Shikin Akak dah bincang tadi kan macam mana nak tahu, okay. There must be one, a trigger. Two, okay, antara petandanya is dry cough, susah untuk bernafas, start to wheezing. Okay. Alhamdulillah setakat adik dah besar ni memang tak adalah masa kecil-kecil je dia tak boleh macam gelap-gelap gitu. Okay, right, ya betul. Usually kalau orang kata kita pandai untuk control the trigger, besar kemungkinan untuk jadi semasa dia besar, especially untuk elakkan dia apa orang kata bergantung kepada medication. Kalau kita pandai jaga masa kecil, insya-Allah bila dah besar takkan pakai any medication untuk asthma. Tapi kalau kita tak jaga and it's a very chronic asthma, chronic ni maknanya berpanjangan kan, attack. Every month ada attack or every 2 months ada attack, then you have to have medication which is usually inhalers lah, okay. And the medication is usually in the form of steroids, okay. So kalau dah ada tanda-tanda ni, seboleh-bolehnya kita cuba untuk elak all the trigger factors. Sebab once kalau dah kena and you are on steroid in dalam zaman yang sekarang macam ni with the pandemic, it is not very, orang kata tak berapa bagus lah kalau kita bergantung pada steroid, sebab steroid akan lower your immune system. So therefore you akan hadapi masalah, bukan sahaja you have to, orang cakap manage you punya asthma symptoms, tapi you are, the chances of you getting the virus outside adalah sangat-sangat tinggi sebab your immune system is low, sebab you are put on steroids, okay. Apa perlu buat kalau diserang asthma? Okay, we'll discuss that later. Macam saya ada asthma time pregnant, selalu semput. Okay, this is a very interesting kejap mana dia, sorry about that. Okay, macam saya ada asthma. Okay, for pregnancy, kita dah pernah discuss this about histamine. Okay, sebab kita dah pernah discuss about immune system. Sebab asthma ni berkait dengan immune system. So kalau you are pregnant, your immune system akan beralih berat kepada a certain, orang kata TH factor. Okay, kena tengok balik video yang sebelum-sebelum ni, saya dah explain. So dia akan, immune system akan lebih berat kepada suatu keadaan yang mana dia takkan, badan takkan menganggap janin adalah benda foreign. Okay, you have to still think anything that foreign that is enter your body, your immune system akan triggered. So your immune system has to be lowered down supaya dia tak makan lah janin tu kan, dia tak anggap benda tu foreign, apa orang kata, things dalam badan you. So that's why some people kalau dia punya immune system tak balance, sebab itu bila dia pregnant, eczema dia lagi teruk. Atau bila dia pregnant, urtikaria dia lagi teruk. Ataupun bila dia pregnant, datang asthma. Okay, there are a lot of condition yang mana the immune system have to adapt sebab ada foreign item in your body, so that dia tak, the immune system is not triggered untuk makan janin tu, sebab dia kena, orang kata be friendly lah, be friendly to the janin kan, to the baby. So that's why you have those kind of condition. Okay, no asthma. So what you need to do is no asthma, you have to ensure at least 6 months, paling
maximum lah 6, paling minimum 3 months before you start to try to conceive. Bukan pregnant tau, try to conceive. You are already at the optimum level of your immune system, okay? So that means you kena start lah eating healthy, lead a healthy lifestyle, kurangkan stress, cukupkan tidur, okay? So that your immune system is strong and you will go through orang kata pregnancy yang agak baik lah. Okay? Ya, betul. As an asthmatic, you memang terpaksa bergantung kepada inhaler. Kawan saya tu masa badan berat, ya betul. Why? Okay, this is also an interesting question by Hisharma. Memang ada kena mengena dengan berat badan. Like my ex-husband dulu bila dia, when he was quite obese, memang kerap kali kena asthma lah. So anak-anak saya ni memang dapat daripada one genetic factor daripada dia and another genetic factor from my side. So semasa boleh nampak lah masa dia berat badan agak ni, so dia memang orang cakap selalu kerap lah bergantung pada inhaler, but as he orang kata cuba usaha untuk turunkan berat badan, I can see that bila dia exercise is okay, bila dia jaga makannya pun asthma attack dia dah berkurangan. Okay, so sebab apa? When you are obese, kita kena ingat balik our lessons before this. Lemak dalam badan adalah bukan hanya daripada calories yang kita makan. So lemak kadang-kadang exist because it is trying to protect our body from the toxins that are outside or from the things that we consume. Alright, so bila dalam keadaan macam itu, badan is in orang kata a fight and flight state. Maknanya sentiasa berfikir ada benda attack dia. So benda sikit-sikit je, stress sikit-sikit je boleh jadi asthma attack. Oh boleh lah kalau sedut inhaler tu tak effect baby. For this one kita susah nak cakap. Tapi this is orang cakap life and death situation. So whatever effects is better to discuss with the OBYGM, maknanya pakar sakit puan, okay, with your specialist. So biasanya lah kalau menghadapi masalah macam tu, they will advise you accordingly medication yang sesuai untuk pregnancy. Okay. Topik yang menarik sebab, sekejap ya, saya salah seorang yang ada asma tapi dalam masa pregnant lepas anak pertama lahir asma tak ada. Pregnant anak kedua dan ketiga asma kekal. Okay, that's a very good question from Hasfi Norain. Okay, question, not to say question, but ia adalah satu pernyataan yang sangat, orang kata sangat interesting. Again, as I mentioned, pregnancy berubah you punya immune system. So, it's the same. Conditions yang orang kata triggered during pregnancy has to do a lot with your immune system. Contohnya, even diabetes. There's also diabetes when you are pregnant. So once you get it during pregnancy, after pregnancy mungkin tak ada diabetes, but you are pre-diabetic. Okay, if you tak jaga, then you will go into a situation where you will develop the diabetes type 2 walaupun dalam genetik you tak ada. Means walaupun your mom or your dad tak ada kencing manis. Okay. Ingat GDM ada yang ikut. Ya betul, GDM, that's the ni lah GDM. This is diabetes semasa pregnant. Dia dapat disebabkan hormon-hormon dalam badan. As I mentioned, pregnancy is a very special condition yang badan kena adapt banyak benda. So that's why kita selalu disarankan 6 months, macam saya mention, 6 months maximum, 3 months before you try to conceive. Cuba sehabis baik untuk optimumkan you punya kesihatan. Yes. Ya betul, memang ada juga, okay. Saya dulu tak ada asma tapi lepas pregnant, anak nombor 1 terus asma. Dulu, okay, adakah itu satu sebab asma? Yes and no. Why? Because orang cakap ada banyak triggers and actually alhamdulillah I've got
Okay, let me just share with you the common triggers of asthma worldwide. Okay, kita semua dah, I'm sure everybody semua dah faham keadaan asthma ni macam mana. Ada siapa-siapa lagi yang belum, orang kata belum faham lagi apa itu, what is asthma? Okay, so this is the common trigger. So kita kena ingat setiap asthma attack or an asthmatic condition mesti ada trigger. Okay, these are triggers yang saya rasa a lot of us jarang-jarang sekali orang kata discuss. Biasanya kalau asthma ni orang selalu cakap macam, oh cuaca sejuk tak boleh, oh makan benda sejuk tak boleh, oh makan jeruk tak boleh. No, it's not just pemakanan, it's a whole set of different type of environmental and as well as dietary, okay, and physical or even psychological triggers. 90% orang kata diorang buat survey ni, okay, common triggers worldwide is from exertion of exercise, maknanya exercise yang berlebihan, aktiviti yang berlebihan, 90%. Bukan tak boleh exercise untuk orang yang asthmatic, you have to choose exercise yang appropriate, okay? You still need to lead a healthy lifestyle, okay? So the next paling besar is, yes, second hand smoke. Okay, kita kena fikir bukan sahaja orang kata, oh my husband tak smoke, oh tak ada orang dalam rumah tak smoke. But second hand smoke ni bukan smoking saja. Kalau kita keluar, okay, zaman orang kata, yelah sebelum COVID ni lah keluar, asap daripada kenderaan, okay, even kalau kita pergi gerai sekejap ada orang merokok. So this is second hand smoke. Bukan kita sahaja yang smoking, maknanya this is the effect of exposing ourselves to kawasan keliling yang mana ada cigarette smoke or smokes from even factories, even just not only vehicles, alright? 55%, okay, sangat kerap terjadi di Malaysia di mana there is a sudden change. Contohnya, pagi ni, pagi tadi agak sejuk. Saya pun rasa sejuk. Tiba-tiba dah naik dalam pukul 9, nak ke pukul 10 ni dah rasa bahang sikit. Nanti pukul 1 tiba-tiba panas yang terik. Lepas tu pukul 5 tiba-tiba hujan selebat-lebatnya. Okay, that is very very sudden. So body tak boleh nak adapt. Body jadi sangat stress. So that is also another indication that kebarangkalian untuk jadi asthma sangat tinggi. Okay, 50% adalah daripada exposure to dust mite. Siapa tahu apa dust mite? Anyone knows what dust mite is? Dust mite ni selalu dapat kat mana? Okay, dust mite ni selalu dapat kat mana? Okay, siapa faham bulu kucing? Okay, ada yang dengan habuk, ya. So dust mite bukan saja daripada habuk. Bukan, ya, hama habuk. So dia bukan sahaja daripada habuk. Tilam kapet, betul. So dust mite ni apa makanan dia? Yang kita adalah dia punya orang kata bahan kumbahan. Maknanya bila dia makan, okay, hama ni dia makan kulit manusia yang mati. Maknanya bila kita hari-hari sebenarnya shedding, not only animals shed, you know, tapi kita manusia pun shed dead skin. So itu adalah makanan kegemaran hama habuk or dust mite. Biasanya kat mana, boleh fikir tak, kat mana biasanya manusia shed a lot of dead skin? Tempat yang orang kata boleh kata 12 jam, 8 to 12 jam kita spend. Tak bergerak, orang kata kadang-kadang sepertiga daripada orang kata sehari tu kan. Kat mana? Okay, macam Hisharma dah sebut, tilam. So our bedding, tilam, bantal, okay. Kat situ biasanya, alright. Bukan, bukan kulit tu. Sebenarnya dead skin ni kita tak berapa nampak sangat, kena tengok bawah mikroskop.
Okay, kena tengok bawah mikroskop. Okay, biasanya bila kita tidur, we shed a lot of dead skin. So, ini adalah makanan kegemaran dust mite. Okay, let me see if I have a picture of a dust mite. I don't have, tapi saya ada satu ni. Okay. Alright, let me see if I can share this one. Sekejap ya. Where's my dust mite picture? Okay, dust mite allergy, alright. Okay, let me just share that, okay. Dust mite allergy. Okay, so asthma, macam kita bercakap tadi, 50% adalah disebabkan oleh dust mite. Dust mite ni adalah organism yang sangat mikroskopik. Maknanya tak boleh tengok dengan mata kasar. Sebab they only measure up to 0.25 millimeters. Bukan sentimeter tau, millimeters. 0.25, sangat halus, okay. Nearly impossible to see. Alright, they feed on skin flakes and other organic material, often found in the bedroom or kitchen, okay. They are not bed bugs, okay. Diorang suka duduk dalam kita punya bantal, kita punya sarung orang kata cadar, alright, sarung bantal. Okay, so antara selain daripada asthma, okay, antaranya when you sneeze in the morning, rasa macam merah-merah kulit, okay, mata itchy, sometimes I do have that. I bangun tidur kadang-kadang mata very gatal, okay. So these are what you call as an allergy to dust mite, and it can also cause asthma, alright. So let's go back to, okay, let's go back to the other screen just now. Okay, we go back to the orang kata okay, so we already mentioned dust mites. Okay, dust mites. Alright, 37 pula adalah what we call as, okay, pet dander. Ni tadi soalan, adakah kucing boleh menyebabkan? Ya dan tidak. Sebab apa? Okay, I'll discuss this later why ya atau tidak. However, ya sebab there's a combination, pet dander ni combination of, macam saya cakap, bukan manusia je yang shed dead skin. Binatang macam kucing dengan anjing pula, not ni just dead skin tapi diorang punya bulu tu. So bulu tu pun boleh menyebabkan irritation, okay, dan can trigger asthma. Okay, the other 30% is usually pollen. Okay, pollen ni pendebungaan lah. So macam kadang-kadang kita nampak kalau ada pokok mangga, okay, banyak ni kan, rimbun. Mungkin boleh menyebabkan juga, okay. And also airborne allergens. So biasanya lah kalau jadi jerebu, orang pertama yang kena triggered adalah orang-orang yang ada apa? Ada asthma kan. Okay. Alright, mata selalu gatal, Ingat, bukan. Dia ni, kita kena tengok kalau kita pergi skin, apa orang cakap, skin scan tu, boleh nampak tau bawah tu, okay. Alright, so let's see. Okay, Hasfinorin mention, adakah pemakanan menyumbang juga kacang panjang, kacang timur and so on ke cuma sebab kita je yang fikir macam tu? Jadi bila yes and no. Okay, sebab apa? Now, timun, ada orang cakap macam, jangan makan timun sebab sejuk. Sebab dia buah yang, apa orang kata, veggies yang sejuk. Yes and no. So, it's really different. Okay, what I want to discuss is, kita tak boleh simply just say, I tak boleh makan ni sebab I nanti kena asthma. Sebab apa? Contohnya, pemakanan ni, kalau you tak betul-betul tahu you punya trigger, your trigger macam yang pernah jadi to my daughter lah. Dulu sebelum ni orang cakap, sebab dia makan ni lah tu, dia tak boleh makan seafood lah sebab tu dia kena eczema. Dia tak boleh makan
kacang lah tu yang dia kena eczema. Tu yang dia kena semput. Seriously, it's not that. Because why? It's very dangerous. Okay. Why it's very dangerous is because pemakanan ni sebenarnya cara untuk kita dapatkan nutrisi. So if you tengok balik tadi the common triggers, tak semua adalah pemakanan. So kalau you tak tahu apa you punya trigger exactly, makanya kalau you mengelak certain food, you mendedahkan diri you kepada orang kata nutrition deficiency. Sebab pernah jadilah, okay, untuk anak saya orang selalu cakap masa dia kena eczema dulu, and then later bila dia kata bila dia kena asthma, okay, so dia kena asthma masa when she was about 6. That is the worst attack yang oh my god, saya nak cerita balik pun saya rasa macam sebab sangat. Okay, so this is her. So this is the asthmatic orang kata recovery bay dekat HKL. And this was, believe it or not, pukul 1, dekat pukul 1 hingga pukul 2 pagi. Okay, this was 1 to 2 AM in the morning. Okay, and this is in HKL. Okay, HKL. And at that time kita orang duduk di Subang Jaya. So why I'm saying this is, I think I kept this picture to remind me untuk jaga betul-betul kesihatan anak saya, because saya rasa itu adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Saya sendiri pun have to keep myself calm. Saya sendiri pun rasa orang kata saya nak kena asthma pun dia punya perasaan panik tu tak boleh nak cakap, but I have to psycho myself, you know, I need to keep calm for her, sebab kalau dia nampak I panic, nanti dia pun start to get worse. So what happened was, at about 11 PM malam, dia dah tidur, okay, dia dah tidur, suddenly dia bangun with dry cough. And then she asked for a glass of water, so I bagi. But the cough didn't subside, and then dia cakap dia sakit dada, dia susah nak bernafas. And then starting from 11:30 to 12, dia dah start wheezing. So kita guna gerak hati mak lah. This is not right. So nak pergi masa tu, we didn't know about, macam mana nak cakap, at that time kita tak tahu yang there is a pediatric emergency dekat PPUM. At that time, hospital Shah Alam tak ada lagi. The nearest is either we go to HKL or we go to Hospital Club. Alright? So this is one of the worst nightmares for any asthmatic punya orang cakap punya sufferers lah. Bukan tak boleh pergi klinik, tapi if anything happens, kita takut it's better to go to an emergency. So sebaik saja sampai emergency, she was put in the asthma orang kata recovery bay, and she's been put on a nebulizer. So nebulizer ni saya rasa kebanyakan daripada orang yang ada asthma tahu kan. I think you know what a nebulizer is, right? Okay. Alright. So I rasa korang semua tahu kan apa dia itu nebulizer. So she was put on that, and then on observation sampai okay barulah boleh balik. So saya tak tahu apa trigger dia. But dah orang cakap dah cuba everything, pemakanan, most probably sebab masa ni we just move to the house dekat Subang Jaya. So kita tak berapa orang kata everything was okay. Tapi satu je yang saya tahu, pemakanan, I know what she is not allergic to, and I know what she is allergic to. Sebab apa? Anak saya yang ni, yang nombor 3 ni, this is a very mahal ni baby. Biasa dia kena eczema, kami jumpa immunologist. So kami buat what you call as a immunocap rest. Okay? I'll just put it in the comment. Okay. So saya sarankanlah, if you have condition atau anak-anak ada condition yang berkaitan dengan sistem imun, eczema, asthma, rhinitis ni yang bersin pagi-pagi tu,
Okay, if you have orang cakap even gatal-gatal, gegatar, okay, it's best if orang kata untuk anak-anak lah, pergi jumpa an immunologist. Kalau dia sarankan untuk buat allergy test, do save up some money to do it. Why? Sebab apa? At least you akan elakkan daripada, even yourself, okay, akan mengelakkan diri you daripada orang cakap, okay, tak ambil makanan yang you tak allergic. So nak dengar cerita je ni, anak saya yang ini sebenarnya bila buat test paling tinggi lah. So setiap allergy ni dia ada kelas, okay. Kelas yang paling tinggi adalah bukannya makanan tapi dust mite. She is class 6. Tu paling tinggi tau. So masa kita buat yang masa dia eczema tu is class 6. Okay, class 6, alright. And untuk makanan, she was only allergic to beef, class 2, and also telur. And even telur pun hanya telur mentah, which is class 3. So seafood apa semua tak ada masalah. Okay, so this is what I mean. Bila you buat allergy test, you have orang cakap at least a guide. Apa yang you punya trigger. Alright. So for her, what we did was, okay, katakan untuk dust mite especially, I'm just gonna share, most probably this will help you. Sekejap there was this one, okay, hari tu saya nak share masa eczema kan, saya lupa nak share. Okay, you all tanya pasal sarung anti dust mite tu kan, yang you kena sarung semua, you punya tilam, you punya bantal, you punya bantal peluk, okay, kapet kena buang daripada bilik tidur, tak boleh ada kapet, alright, and you have to vacuum the whole area, yang mana anak you spend a lot of time dengan vacuum that has HEPA filters. So zaman tu cuma ada rainbow vacuum, so kita tak mampu nak beli, memang sewa lah. Okay, kejap let me just share. Okay, what is the, mana tahu akan berguna. Macam hari tu saya dah janji nak share sebab takut untuk, ialah yang hari tu punya topik eczema tu saya dah nak share. Takut anak-anak tu sebenarnya ada allergi pada dust mite. Okay, this is what we call it as a dust mite cover or allergy cover. So benda ni, okay, dia adalah satu sarung untuk tilam. Dekat zip dia tu, dia ada macam flap tau. So bila you zip, then you all the dust mite kata tak boleh nak ni lah, and you boleh buka ni and basuh. Agak memang banyak kerja, tapi that's how I tried to control, and until now pun alhamdulillah my daughters are all very mild. Memang tak ada pergantungan pada ubat, okay, they are not on inhalers. So that was the one time that was a nightmare. Alhamdulillah, okay. So besides food, there is also this type of management that you kena tahu, okay. Dust mite, orang Malaysia ni biasanya dia memang tak cakna lah benda-benda yang berkenaan dust mite ni. Jarang-jarang lah orang kata discuss So if you see at the label there, house dust mite resistant, other allergen resistant, moisture air permittable. Bagus juga. Okay, benda ni sebenarnya banyak kegunaan dia, not just for dust mite sahaja. Kalau anak-anak tengah potty training pun is very good. Very good untuk juga menjaga ketahanan tilam anda. Okay, sebab apa? Belilah 2, so memang banyak kerja. Tapi orang kata nak sihat ni memang usaha dia memang sangat tinggi. Okay, biasanya, okay, saya beli 2 dulu, and every 2 to 3 days memang buka and then basuh lah. Okay, buka and then basuh. Alhamdulillah memang mengurangkan symptoms anak saya. Alright. Okay, so that is one of, okay. Yeah, air purifier or air humidifier sebenarnya. Not just purifier, humidifier.
Okay, itu pun membantu. Tembikai tak? Ya, saya pun macam tu Isyama. Saya kalau makan buah-bahan, rambutan, okay. Tak, memang saya tak masuk dalam peti ais. Saya kalau nak makan, letak kat luar, okay. Makan tembikai okey. So tembikai ni sebenarnya dia bukan sejuk. Dia bila kita makan badan jadi panas sebenarnya. So kadang-kadang kena tengok jugalah keadaan masa kita makan tu. Dan seboleh-bolehnya apa-apa jenis buah-bahan makan ketika it's fresh. Beli, bawa balik, kopek, habiskan. Jangan simpan, okey? Kadang-kadang pelik je. Betul. Memang macam-macam petua orang bagi, okey? Alright. Okey, untuk essential oil kena berhati-hati sebab apa ada juga yang trigger dia adalah benda-benda bauan yang sangat menyengitkan. Okey, even perfume also pun ada juga orang itu trigger dia. So have to be careful, alright? Have to be careful with essential oil. Dapatkan nasihat yang pakar sebelum, okey, sebelum anda cuba. So go to people that are professional. Okay, always do your research. Nak kata pengalaman saya nak menjaga kesihatan anak-anak, macam saya cakap lah, saya tak rasa macam ujian tu adalah satu yang menyukarkan. Saya rasa ujian ni saya sangat bersyukur sebab apa, when I ada pernah dengar tak this one motto ni lah, kata-kata ni, dia kata a mother is far more expert than an FBI agent. So bila ada anak yang ada condition macam ni, memang macam-macam yang saya cuba baca, cuba amalkan, discuss dengan kawan-kawan dalam professional field, especially in medicine. Okay? Sebab apa? Sebab sometimes orang kata kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang macam ni dan kita banyak membaca, kita banyak menonton, there's a lot of things that you can learn. There's even an online public okay. Line internet dah jadi dah. Dia dah buat dah. Okay. So pengalaman ni datang disebabkan it's not, kalaulah saya katakan I do not wish this upon anyone. Untuk dapat anak yang tak, orang kata tak berapa sihat with a lot of condition. Okay, I don't want to wish it upon anyone. But the good side of it, if you terkena macam ni, if ujian you adalah anak-anak yang mempunyai banyak masalah kesihatan, is that you kena bersyukur sebab become a very educated and informed person. Buat apa-apa, you akan cuba untuk decide the best for your family. You tak perlu orang lain bagi tahu kat you how, and also you jangan peduli apa orang lain cakap. Just do you, kata orang. That's what a lot of people told me. Okay, kalau katakan yalah anak tak boleh. Another thing I forgot to mention, trigger, food colouring. Sebab itu kita kena banyak educate orang di luar sana. Daripada kecil jangan biasakan dengan artificial colouring. Itu pun boleh jadi trigger. Sebab apa? Bila badan tak kenal, food colorings are made from petroleum byproducts. Kalau kita makan, bila kita expose diri anak-anak pada artificial food coloring, lama-lama body akan create satu resistance yang mengatakan, hey, dulu sikit I boleh handle. Okay, this is your liver lah talking kan. Your liver and your immune system talking. Dulu sikit I boleh handle. Ni hari-hari you makan benda ni. Hari-hari you makan cereal. You bagi you makan cereal ada artificial colouring. Hari-hari you makan ice cream yang ada artificial colouring. Hari-hari you makan junk food yang ada. So hari-hari you makan minum-minuman yang ada artificial colouring. So what happened? The system gives up. Your system just give up. Okay lah, tak boleh nak tapis lah. Tak boleh lah, tak larat dah, I penat dah. So what happened? It triggers condition. Sebab apa? It's trying to tell you, hello,
I cannot take it anymore. So one of those conditions are either eczema or asthma, okay? Alright, food coloring not good. So that's you can tell your customers it's actually very good to try and introduce your kids to natural food coloring. Macam semalam saya makan kuih peneram yang Midah buat, dia letak sweet potato, memang cantik lah warna dia tu, warna sweet potato, and it's very nice. And I'm amazed sebab apa memang tak ada sugar langsung. Okay, Midah kata kalau jual ni memang tak laku lah, but for me sebab I tak biasa benda yang sangat manis, so when I eat it, it's actually very nice. Okay, it's very comforting. Okay, right, ya, betul. Hanya kita yang tahu, and of course kita nakkan yang terbaik. That's correct. Do not, saya selalu nampak lah macam orang kerap kali lah tanya online kan macam patut ke ni. Okay, yes, you can hear that, but that is only to help you to make the decision. The decision is still atas diri you sendiri. Okay, you yang paling kenal diri you yang paling kenal anak-anak you. Sebab apa? Nanti bila anak-anak sakit atau anak-anak alami reaction or whatever, you yang kena handle, bukan orang-orang ni, bukan orang-orang luar. Okay, alright. So again, as I mentioned, bolehlah mention dekat customer. Okay, you can. It's much more healthier to introduce anak-anak pada all our ranges of our veggie dengan our fruit travel set tu, because why? You can use it as natural colouring, and also biasakan anak-anak dengan these type of colours. Jangan, kids memang naturally attracted to colours. That's why toys are very colourful. Orang dah buat eksperimen dah, tapi kita sebagai ibu bapa boleh mencorak sebenarnya. Okay, this is not good. You can teach them. I teach my kids. I show them documentaries. Okay, you tengok tak? Yeah, of course, Fruit Loops it looks very, very good and very nice. But actually, it's just the same as any cornflakes food. Okay, so teach them that orang cakap to appreciate taste, bukannya daripada mata sahaja. Okay, ni saya tengok roti jala sekarang ni ada warna pelangi lah. Okay, ada warna pelangi, ada roti jala colour biru, ada roti jala colour macam-macam colour lah. I mean like, can we just not touch our traditional food? Even curry puff pun, saya dah pernah nampak curry puff warna biru. Why? Kita sepatutnya educate. You tahu tak, French people daripada sekolah, dia dah ajar anak-anak pemakanan. Diorang, if you go to a French school, you are not allowed to bring any junk food, any fried food, any fast food. They eat gourmet punya makanan. Makanan yang orang kata memang menekankan dari segi rasa, bukan saja rupa. Okay, makanan tu kita kena respect. Maknanya they don't allow bawa even nugget, sausage, fries tu semua tak boleh. Okay, and one of the methods that I learned from orang kata the way the French people teach kids how to eat is you do not have to like it, but you have to try it. So setiap kali kalau saya introduce certain, biasalah veggies kan, contohnya anak saya Amelia ni lah, dia paling bijak sekali. Orang kata dia yang paling banyak orang kata ujian, tapi dia sebenarnya yang paling bijak lah. Cara dia bercakap kadang macam orang tua. Sebab kadang-kadang macam kita buat, saya pernah ingat lah dia buat cupcake, buat sendiri di rumah. Okay, and then dia tanya saya sebab dia dah biasa tengok, apa orang kata dekat YouTube, Mami tak ada decorations ke? Okay, saya terpaksa explain kat dia what are those decorations. We can try natural decoration, put fruits, strawberries and all that, okay, but not those type of decorations yang dia pernah nampak lah. And as well as, okay, bila dia makan, sometimes there are new food that I like to introduce to them, especially makanan tempatan saya lah. Saya sangat besar on traditional punya food. So ada sekali tu saya masak, tak tahulah kalau korang biasa dengar tak pucuk sayur manis tu. Okay, sayur manis tu. Okay, pucuk manis, masak lemak dengan labu. Okay, so she was just trying that out for, orang kata, dia dah buat muka kelat dia lah. Sebab, like, oh my god, my mom is gonna ask me to eat this
Macam itulah mungkin. But please tell you don't, alright, you don't need to like it, but you have to try it. And then apa dia buat, dia ambil selai dah macam mana dia makan. Okay mami, I already try it. And I don't think I like it. But I'm going to try again next time. Okay, alright. Pucuk manis masak lemak sedap, dia kaya dengan folate. Okay, saya suka anak-anak saya makan sayur-sayur hijau sebab dia kaya dengan folate. And folate is very very important. Folate bukan saja dapat daripada susu, daripada ikan bilis. Okay, you can get that from green vegetables. Sebab itu kita punya lauk Nusantara ni banyak pucuk-pucuk yang saya rasa memang oh my god, heaven lah. Okay, alright, macam pucuk lemak manis, sayur lemak manis, pucuk labu. Siapa biasa makan masak lemak pucuk labu, oh my god, sedap sangat. Okay, comel, ya betul. Tapi satulah saya perasan, anak-anak ni yang banyak, orang kata kalau Allah dah uji dengan banyak condition, sebenarnya minda dia ada lebih sharp. Okay, dia memang kalau orang kata bercakap sampai sekarang pun memang sangat petah bercakap. Lebih petah daripada kakak-kakak dia. And she's chosen by the school untuk enter choral speaking, English choral speaking. Dia cepat tangkap language. Okay, so sebab itu saya cakap, masa dia kecil sakit apa semua tu adalah satu ujian dan kita kena bersyukur dengan ujian tu. Okay, alright, so ada juga untuk yang dewasa, okay, ada juga opinion yang kata kalau kena asthma attack, you can try a bit of caffeine. Caffeine ni maknanya kopi yang Americano, no sugar. Okay, but again, this is onto yourself. Please don't take this as a professional advice. It's just an opinion and experience sharing yang I pernah dengar daripada tempat lain-lain lah, pengalaman orang lah. So again, it can be coffee is actually, caffeine ni is what you call as double-edged sword. Okay, double-edged sword maksudnya sama ada you boleh allergic to it or it might benefit you. Okay, alright. So just to wrap up, because we've only left about 8 minutes, I'm sure a lot of you hari ni dah tahu serba sedikit. Okay, asthma ada banyak kaitan dengan immune system. And anything that attacks your immune system, if there's imbalance dalam badan, then it will trigger if you have the genetics for it. Maknanya tak semestinya mak ayah kita ada tiba-tiba come to us sebab kita hidup dalam zaman yang orang kata dah macam-macam sekarang ni, it will attack you. Okay, and especially for people yang ada asthma, you have to take extra good care of yourself sebab one of the conditions bila orang kata kena COVID-19 ni, okay, coronavirus ni, it attacks your, itulah orang kata pernafasan kan. Okay, orang yang ada asthma sangat susah untuk orang kata survive. Is a 50-50 chance kalau kena, because the mechanism yang affected is the same. So it's like a double, orang kata double whammy sebab dah ada asthma condition and then suddenly you have a respiratory punya masalah, a virus that attacks your respiratory punya system. Alright, lungs, yes. Okay, so asthmatic punya people punya lungs, macam saya dah tunjuk tadi, kalau you ingat balik, memang berbeza daripada normal people punya lungs. So please take good care of yourself. So what are the things? Benda ni dah ulang-ulang. How are the things yang how to take care of yourself? Benda ni setiap sesi saya ulang. Okay, one, lower your stress level. Okay, lower your stress level. Kalau don't try to be superhuman. Cerita. If you're a mother, don't try to be a super mom. Okay, don't try to be a superhuman, don't try to be a super mom. Okay, do things within your means, keep yourself happy, jangan, orang kata jangan dengar cakap lah sangat cakap orang kan. Okay, do you, okay, that's how you control your stress level. Do a bit of meditation. Sekarang ni beruntung sebenarnya sebab kita banyak spend time kat rumah. And I was telling my friend lah, I say I'm the kind of people yang memang
bukannya nak kata antisocial, but I don't really do big on gatherings lah. Kalau sometimes I find like even gatherings, family gatherings, but I find a bit uneasy. I'm the kid yang kalau dulu raya kau datang rumah sampai mak mesti tegur. Duduk dalam bilik je. Macam tak nak bermasyarakat. But I'm that type of person, okay? If you're not, then maybe you can try to, bukan nak kata isolate, but it's that type of, orang kata, time whereby you need to take care of yourself. You have to do you, okay? Ya, penat terlampau stres, betul, pilih-pilih anak-anak pun boleh trigger. Ya. Okay, so need to Hasfi Norin, you need to find time to do you. Paling penting, you need to discuss this with your husband, because when you have kids, okay, I assume you have, you're not a single mom, okay, you're married, happily married. You need to share the burden with your partner. Okay, jangan semua kita nak kena buat. Kena discuss, alright? Have to be, orang kata, have to balance. Apa yang you boleh buat, apa yang you tak boleh buat. Okay, sebab stress sangat. If you're stressed, memang cepat orang kata kita fall into sickness. Alright? Kenapa kena tidurkan meniarap? Okay, sebab I think this was already discussed last week. Sebab itu adalah cara-cara untuk orang kata paling senang untuk kita bernafas. There is if you tengok balik cara untuk bernafas kita discuss last week, tengok balik video tu, saya ada share, okay. There are certain situation whereby the body is better to breathe. Okay, teknik pernafasan, yes. The body is better able to breathe bila tiarap. Okay, so for this, I tak boleh nak advise, I'm not a professional medical orang kata certified nak bagi tahu more information, but you can find the info online. And I did share the few types of orang cakap situation whereby the orang kata apa, what's the word? I lost my word. Okay, kenapa kena meniarap, kenapa kena baring to 45 degrees? Okay, there are reasons for that. Okay, to be better able to breathe, right? Kena buat bodoh-bodoh. Okay. Kena buat bodoh-bodoh okay, kena buat bodoh-bodoh. Okay, yang paling penting kena cepat-cepat bertenang, kena kontrol emosi. Yes. Betul. Cukupkan rehat, cukupkan tidur. Okay. I have friends who are very, orang kata, diligently. Saya bukanlah nak judge, tapi I grew up with a mother yang cakap pukul 9 anak-anak mesti tidur. Okay, so zaman dulu, if I were to go out, I wouldn't bring my kids. Okay, if I were to go out, contohnya lah with kalau dulu lah dengan my ex-husband dulu untuk have coffee, okay, kat rumah mesti anak-anak semua dah tidur. The elder sister masa tu dah umur 16-17 tahun kan. So she would take care of the little girls lah sebab dia orang dah tidur. Okay, then we would go out. But we would never bring the kids out. We don't go for late movies zaman tu lah. We don't do midnight. So with kids, 9 o'clock sharp mesti tidur. And then when kids sleep, alright, that means kalau kita dengar balik yang pasal tidur, if they have to sleep at 9 o'clock, that means at least dinner before 7. By 7 kita dah start to tune down or turning down. Maknanya kita dah start lah ni. Tapi I know it's quite impossible for some people sebab anak-anak sekarang ni burden with homework and everybody. Just try untuk anak-anak tidur awal, at least you get that little bit of space for your me time. Okay. So I think we've covered up. We've only got a few more seconds left, alright? Okay, so we've only got a few more seconds left. So just to recap, what is asthma? Okay, asthma is not penyakit, it's a lung disorder yang interfere dengan kita punya breathing. Okay, can be serious. Okay, biasanya recurring episode.
Okay, wheezing. Ada tadi tanya apa tanda-tanda wheezing. Maknanya bila bernafas berbunyi. Okay. Breathlessness, susah nak bernafas. Okay. These are already known signals for an asthma attack. Okay. The problem biasanya as we mentioned, to recap balik, is inflammation of the tubes. Okay, tubes that carry air to the lungs. So when you hear the word inflammation, that means you have to take care of what? Right? Your stress, your rest, your food, what you apply on your body, what you breathe in, what you expose your skin to outside. Okay? And then also changes of weather. Dah tahu there's a lot. You should know how to relax yourself. These are the things, there are things you cannot control. Kalau macam hari ni dah tahu, okay, sekejap panas, sekejap hujan, sekejap lagi ni mesti memang I akan rasa overwhelmed. Then for some people yang asthma, nanti kena attack. So you have to know what to do. That means most probably getting enough rest, sleeping a little bit early. Okay, there is at the moment, of course for this condition, sebab dia bukan penyakit, it's more of condition. There's no cure but just control. Okay, control. And you can actually, even you have the genetics, if you try your best to keep into a very healthy lifestyle, you can actually keep your asthma at bay. Alhamdulillah, that's what I keep up with my daughters, and Alhamdulillah, you know, they've not had an attack for quite some time now, because of course jaga makan, jaga rest, jaga okay, diorang punya mental health, right? That's also important. So I guess that's it. So we're done with asthma today. Alhamdulillah, kalau tak ada condition, at least you know a bit. Okay, do also to check with your customers. Okay, these are the things that you can share pasal orang kata kenapa kita kena train anak-anak untuk, you know, get used to normal natural food coloring and not artificial, is because, you know, things might trigger artificial colorings and orang kata junk food and all that might trigger keadaan kesihatan yang kita tak ingin dalam anak-anak kita bila mereka membesar. Okay, so that's it for this week. So sorry that we had a change of schedule. Sepatutnya hari Sabtu, but we change it to Thursday because we want to make way for agents yang mungkin bekerja Isnin ke Jumaat. So that's why there's this flexibility. Dan Alhamdulillah, I know if you keep following our channel every single day, you will not miss. In fact, if orang kata you're rajin untuk tengok setiap hari, just to spend that 1 hour, there's a lot of things you can get. Not only ilmu business, you get a skill in cooking, okay, skill in nutrition, alright. So we have tried our very best to provide you dengan knowledge too from Monday until Saturday. So tomorrow we're back dengan Chef Mida. So she's going to come up with another, orang kata, recipe yang sangat simple, kadang-kadang so simple yang macam so amazing but tastes nice. Okay, good for your kids and even good for yourself. Actually kan, kalau kita orang kata dah biasa prepare, orang cakap on our own food for our kids, lama-lama pun macam saya lah, lama-lama pun macam you know, like very sweet things, like macam I'm not a huge fan of boba tea. So like I'm not, and then I think only yesterday someone belanja donut. I haven't had a donut. I just realised I've not had a donut for more than 2 years. 2 years lah. Sebab apa? Sebab MCO kan. So I couldn't go. It's like, kalau memang betul lah, kalau senangnya pasal nak control food ni, tak ada depan mata, memang takkan ambil, takkan makan. Kalau ada depan mata memang, you know, stuff like very high sugary drinks apa semua tu. You know, kalau ada kat depan mata, memang the chances of nak makan tu memang ada. So again, tomorrow, set your, orang kata, notification, pukul 10 dengan Chef Mida, and then on Saturday, we're going to have another, Saturday instead of myself, kita akan ada discussion with one of our agents untuk sharing tips bagaimana untuk berjaya, orang kata, dengan Izzly. Okay, alright.
Yes, okay, I'm glad about that. Okay, so right, take good care of yourself. I think we've come to a situation whereby saya baca banyak pun reports kata, bukan nak kata COVID ni can't go away, but we just have to anggap right now that it is going to, orang kata, stay just like influenza. A lot of the experts say just like influenza. So the best is for you to do you take care of yourself. Okay, and selebihnya Allah jaga kita. That's what I believe. Okay, take extra good care of yourself. Tak ada keperluan, jangan keluar untuk sementara ni. And if you need to, okay, I think ada banyak dah cara sekarang for you not to go outside. I think I myself pun dah berapa kali mampu dapat barang dari pasar Selayang just by Grab my. Tak pula pergi ke pasar. Tak tahu barang boleh sampai. So you have to be creative. You kena pandai jaga diri you, pandai jaga family. If everyone does this, if everyone follows the SOP, I think next week, I think it will be a good topic for me to introduce to you what this is one professor immunology and virology from Australia. He introduced awal tahun ni the Swiss cheese model of SOP for this pandemic. So I'm going to share about that, okay, so that semua orang tahu. And I have firmly believe on it. Sebab dia layers tau. Dia bukan just mask, dia bukan just social distancing, dia bukan just vaccination and all that. It's layers. It's not just one thing. Okay, so I think that's a good topic to discuss next week. Don't you think so? Alright, so inshallah, see you again tomorrow with Chef Mida and also on Saturday. And also see you guys next week. So we have a very interesting topic already in mind. Okay, take good care. Alright, stay safe and have a good whatever is left of the rest of the day. So Assalamualaikum. Alright, thank you. Bye.